Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to the story number 84. Stories. Through stories we teach you communication skills. Through stories we teach you a powerful personality, and through storytelling we teach you certain mannerisms, habit. We change your attitude and behaviors. So dear friends, love your parents, an inspirational story. Who are the reason for your birth? It is your parents. Imagine what amount of love and affection they should have put on you to bring you up, to be like you, whatever you are, whether you are successful or whether you are in government job, private job, or whatever it is, it's all because of them, because of the love they gave you, because of the money they have invested you, you have become like that. So here, once an old man was sitting on a bench of a garden with his 25 years old son. So one man, old man is the father. He was sitting with his 25 years old son. There was a tree beside the bench. Beside the bench there was a tree. So here the old man saw a bird sitting on the tree. So he asked the son, "What's this?" Son replied, "It's a crow." So simple. Father and son sitting. So the father asked, "See, on the tree behind you there's a bird sitting. Do you know what is the name of the bird?" The son says, "Oh dad, it's a crow." And here the old man again asked him, "What is this?" Once again the father asked the son, "What is that?" The son said, "I already told you that it's a crow, dad." The old man again asked, "What's this?" Once again. So the son angrily said, "Are you deaf or mad, papa? Are you deaf? Are you mad, papa? How many times to tell you it is a crow? Can't you understand?" Bit irritated, bit agitated, he says, "Can't you understand? It's a crow." Old man patiently replied. What did he say? "My dear son, when you were 5 years old, you asked me the same question 174 times. What is that bird? What is that bird? What is that bird?" At the age of 5. I repeatedly told you it is crow. The same question, that what is this? And I replied every time. So whenever you ask a question, I replied with a kiss that it is a crow, right? So every time he asked with a kiss, he says, "It is a crow, my dear, it is a crow, my dear." So now I asked you 3 times, I have asked you, and you were so much irritated. Only 3 times I have asked you, you have become so much irritated. Imagine when you were a child, I used to say 174 times you asked the same question, and each time I answered with a kiss. My dear, note it is the difference between the love of parents and the love from the children. So this is the difference between the parents showing the love towards the children, and the children after grown up, they in respect, they are showing their love towards the parents. This is the difference. They get so irritated, so agitated to express their love right here. So please do your duty when your parents are dependent on you. When your parents are dependent on you, you do your duty. When you were dependent on your parents, they were patiently, they were saying, now your parents are dependent on you, so you should show your patience. Don't hurt them. Love your parents. You'll be in their shoes soon. Soon you are going to be an old man. Your son is going to grow up and he will do the same thing. So treat your parents, treat the dependent with love and affection. So my dear friends, true love, husband comes home drunk. So the story number 85, it says husband and wife. How can a relationship between the husband and wife could be stronger? It is not the alcohol which he drinks, it is not the money which he spends, it is not the smoke he smokes, it is the, what is that? The chastity. Husband being truthful to his wife and wife being truthful to her husband. This is the most important in a relationship. Husband comes home drunk. He comes home drunk one day, and he breaks some crockery, all the dishes made for cooking. He just breaks it, he vomits and falls down on the floor. Imagine the state of the condition. Husband drinks, comes there, he breaks certain vessels, he vomits and he falls down. Wife pulls him up and cleans everything. Wife pulls him, removes the cloth, wipes and makes him clean, cleans him,
Next day when he gets up, he expects her to be really angry with him. So next day morning, he thought his wife is going to shout at him because of his vomiting. He prays that they should not have a fight. So he was thinking, oh, yesterday night I was drunk, so my wife would shout at me, my wife would hit me or torture me. He was a bit frightened. So he finds a note near the table. What is it written? Honey, your favorite breakfast is ready on the table. So next day morning, he wakes up a bit frightened, and he saw a paper on near the bedside. It is written, your breakfast is ready, favorite breakfast is ready, go have your breakfast. So I had to leave early to buy groceries. She has written, I have to go and buy certain grocery items for cooking. So I am going, I'll come back, I'll come running back to you, my love, I love you. So what a loving letter. And the husband was shocked. Yesterday I was doing all type of things. She never likes to drink. I drank and came. I broke all the crockeries and I vomited, and still she is sending a loving note. He gets surprised and asks his son, what happened last night? So he asks his son, what happened, my dear, last night, what happened? So the son told, when mom pulled you to bed and tried removing your boots and shirt. So when you were completely vomited, you are out of conscious, so you fell down. So mommy tried to remove your boots and your shirt and pant because you were completely vomited. You were dead drunk, and you said, that time you are unconsciously you are telling, what did you say? Hey lady, you know, some lady is trying to remove the shirt. He shouts and says, hey lady, leave me alone, leave me alone. I am married. He says, I am married. Don't touch me. I am married. He doesn't know that it is his wife, but still he thinks nobody should touch except his wife. So I request you, friends, never cheat your boyfriend or girlfriend, husband or wife. So this is the philosophy here. Be truthful. That is the success of a relationship. So two philosophies. One is showing your love towards your parents when they are dependent on you, and don't hurt them. And next story over here is husband and wife, or a boy and a girl. To develop the relationship, you have to be truthful and genuine. Only then the relationship lasts forever, right, sir? So I request a young gentleman lady to come forward and tell what she is able to understand. Yes, please come forward. Tell both the stories. Tell the moral of the story and bit of essence of the story. Hi friends, I'm here to talk about this story. One old man and his son was sitting in the garden, but the old man saw the bird on the tree and asked his son, what is this? Son replied his father, it's a crow. Again and again asked the father to his son. Son was irritating. How many times I told you this is a crow? Like that told to his father. And father replied to his son, when you were in 5 years old, that time you asked 174 times, but I'm not get irritating. I'm telling in a politely, it's a crow, but you are now I'm asking 3 times only, but you are getting irritating. That's the difference between with you and me. Like that he told. So everyone want now don't hurt our fathers and mothers. Okay, good. Thank you. Yes, you gentlemen, please come forward and tell what you are able to understand. You sit here. Yes. Look at the camera and speak. Yes, look at the camera. Start. Dear friends, and start. Okay, you gentlemen, come. Good afternoon, friends. I tell about the second story of moral. Don't drink. Drinking the many more problems in our families.
So don't drink. Our life is enjoying in our life. So don't drink it. That's it. Okay, yes, you please come, Madam Divya. Tell the two stories. Hello friends, I'm storing the first story, Love You Parents Inspiration Story. Once old man with a son, so 24-year son, on the sitting on the bench for garden. Father asked you, son, what is this? It is a crow. Son told you it is crow. Again time, what is this? Son already told you it is a crow. Yeah. Again, what is this? Asked him father. Son is very angrily. The old man painfully replied, my dear son. 5 years old, you asked 174 times what is this, the same questions, and the three times you were irritated. Anyway, story of the model is the difference between the parents love from the children. So all parents, don't you hurt them, love you parents. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக, தத்துவங்கள் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை வளர்த்தல், பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்தல், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களையும் மன எண்ணோட்டத்தையும் மாற்றுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த தத்துவம் என்ன சொல்கிறது? பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பணம், நேரம், அன்பு, பாசம் இவைகளை செலவழித்து உன்னை வளர்த்தார்கள். இன்று நீ சம்பாதிக்கிறாய், அவர்கள் வயதடைந்து விட்டார்கள். வயதான பெற்றோர்களை நீ அன்பாகவும் அக்கறையாகவும் ஒரு சொல் கூட அவர்கள் மனதை புண்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. உன்னை நம்பி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்காக அவர்களை மன நோகடிக்கக்கூடாது. நீ அவர்களை நம்பி இருக்கிற பொழுது அவர்கள் உனக்கு அத்தனை செலவினங்களும் செய்தார்கள். படிக்க வைத்தார்கள், ஆளாக்கினார்கள், திருமணம் செய்து வைத்தார்கள், வேலை கிடைக்க வைத்தார்கள், பல ஆண்டுகள் உன்னை பேணி பார்த்தார்கள். நீ அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தலையாய கடமை, மிக முக்கியமான கடமை என்னவென்றால் அவர்களை அன்பும் பாசத்துடன் நீங்கள் வளர்த்த வேண்டும். ஸோ இந்த ஒரு கதையிலே பார்க்கிற பொழுது ஒரு வயதானவர் தன்னுடைய 25 வயதுடைய மகனுடன் பூங்காவிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கே ஒரு மரம் இருக்கிறது. அந்த மரத்திலே ஒரு பறவை இருக்கிறது. அந்த பறவை என்ன பறவை என்று தந்தையார் மகனிடம் கேட்க மகன் சொல்கிறார், தந்தையாரே அது காக்கா என்று சொல்கிறார். மறுபடியும் தந்தையார் கேட்கிறார், மகனே அந்த பறவை என்ன பெயர் என்று சொல் என்று மறுபடியும் கேட்கிறார். அது காக்காய் தான் தந்தையாரே என்று சொல்கிறார் மகன். மறுபடியும் தந்தையார் கேட்கிறார். எரிச்சலுடன் மகன் சொல்கிறான், உங்களுக்கு என்ன காது செவிடா? இல்லை, உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா? மறுபடியும் சொல்கிறேன், அது காக்கா என்றால் மறுபடியும் என்னை கேட்கிறீர்களே என்று கோபத்துடனும் எரிச்சலுடனும் தந்தையை பார்த்து மகன் கேட்கிறான். தந்தை சொல்கிறார், மகனே, நீ 5 வயதாக இருக்கிற பொழுது இதே கேள்வியை இதே பூங்காவிலே 174 முறை கேட்டாய். ஒவ்வொரு முறையும் நானும் அது காக்காதான் என்று உனக்கு முத்தமிட்டு பதில் சொன்னேன். உனக்கு முத்தமிட்டு காக்கா என்று விளக்கினேன். ஆக இந்த கதையின் மூலமாக என்ன என்ன தத்துவத்தை கண்டு கொண்டீர்கள்? இதுதான் தந்தைக்கு மகன் மேல் இருக்கக்கூடிய பாசமும், மகனுக்கு தந்தை மேல் இருக்கக்கூடிய அல்லது மகளுக்கு தந்தை கூட மேல் இருக்கக்கூடிய பாசமும். ஸோ நண்பர்களே, நம்மை சார்ந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் இருக்கிற பொழுது அவர்களை மனம் நோகும்படி நடந்து கொள்ளாதீர்கள், பேச்சும் அந்த மாதிரி பேசாதீர்கள். ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் கற்புத்தன்மை. அது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும், காதலனுக்கும் காதலிக்கும் இருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமானது கற்புத்தன்மை. எந்த நேரத்திலும் கற்புத்தன்மையை தவறவிட்டு விட்டோம் என்றால் அங்கே கணவன் மனைவிக்குள் ஒரு விரிசல் உண்டாகிறது. இந்த கதையினுடைய தத்துவத்தின் பார்க்கிற பொழுது ஒரு கணவன் மது அருந்திவிட்டு தன்னை தடுமாறி வீட்டுக்கு வருகிறார். அங்கே வீட்டுக்கு வந்த பொழுது உள்ளே அங்கு இருக்கக்கூடிய தட்டு முட்டு சாமான்கள் அனைத்தையும் உடைத்து விடுகிறார், வாந்தி எடுக்கிறார், விழுந்து விடுகிறார் தரையிலே. அடுத்த நாள் காலையிலே இந்த கணவர் எழுகிற பொழுது பயந்து கொண்டே எழுகிறார். தன்னுடைய மனைவி நேற்று நடந்த அசம்பாவித சம்பவத்தால் தன்னை திட்டுவார்களோ ஏசுவார்களோ என்று பயந்து கொண்டே எழுகிறார். அங்கே அவருடைய படுக்கைக்கு பக்கத்திலே ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. அந்த கடிதத்திலே மனைவி எழுதியிருக்கிறார், அன்பே,
உங்களுக்கு வேண்டிய காலை உணவு தயாராக இருக்கிறது, பிடித்த காலை உணவு, அதை தயாரித்து வைத்திருக்கிறேன். நான் அவசரமாக மளிகை கடைக்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் வேகமாக ஓடி வந்து விடுகிறேன் உங்களை கவனிப்பதற்கு என்று என் அன்பே என்று எழுதியிருக்கிறார். இதை கண்டு அந்த கணவன் ஆச்சரியப்படுகிறார். குடித்துவிட்டு நாம் செய்த ரகளைக்கு மனைவி தன்னை திட்டுவார், சத்தம் போடுவார் என்று நினைக்கிற பொழுது இப்படி ஒரு அன்பான கடிதத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறாரே என்று பார்க்கிற பொழுது மகனை அழைத்து கேட்கிறார், என்ன நடந்தது நேற்று என்று சொல்லுகிற பொழுது மகன் சொல்கிறார், தந்தையாரே, நீங்கள் மயங்கி வாந்தி எடுத்து கீழே விழுந்து விட்டீர்கள். உங்கள் உடல் முழுக்க வாந்தியாக இருந்தது. அம்மா உங்களுடைய காலணியை கழட்டினார், உங்களுடைய சட்டையை கழட்டினார். அப்பொழுது நீங்கள் கத்தினீர்கள், ஏ பெண்ணே, நான் திருமணமானவன், என்னை தொடாதே என்று நீங்கள் சுயநலைவில்லாத பொழுது நீங்கள் கத்தினீர்கள். அதை கண்டு அம்மா ரொம்ப ஆனந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அவர்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதிலிருந்து என்ன தத்துவத்தை கண்டுகொண்டீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, எக்காரணத்திற்கும் உண்மையாக இருங்கள் உங்களுடைய சரி பாதிக்கு. தட்ஸ் வாட் த philosophy is all about. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.